Tormeti. Mirzatas Chraas ormos da Hoti Arbeit, de Ungarischti unter dem Donner von 60 deutschen Panzern, de am Morgengu zum Ingriff auf de sowjetischen Stellungen vorrückten. Des Oriatas Tertmeti. 2011, Selbstfahrlafette Artillerieregiment, ausgerüstet mit den neuesten SOS, hat Stellung bezogen und sich auf den Kampf vorbereitet. Die Besetzungen hatten groß Vertrauen in ihre Maschinen, hat ihnen die Front durch die beste Panzerabwehr Selbstfahrlafette der Roten Armee versprochen. Durch Neueinheit standen Später sollten von dem Regiment nur noch 3 Kampfbereit Fahrzeugs sehen, während Trameti Selbstfahrlafetten in Verkult Mittelhofen verwandelt worden wären. Dies war der erste ernsthafte Kampfeinsatz der SOS, und endete in einem Desaster, das man Später Labor vergessen wollte. Jedoch zu verstehen, warum sich dies Katastrophe ereignet, müssen wir anderthalb Jahre zurückblicken. In Jene sieht, als dies Maschinen noch in den Konstruktionsbüros und Fabrikhallen des Licht der Welt erblickt. Tertmeti. November 18 ormos das Sami-Early das Volkskommissariat für Bewaffnung den Befehl zur Entwicklung einer neuen, 100 mm starken Selbstfahrlafette. Die Rote Armee bentet dringend einstleikräftige Panzerabwehrwaffe, die in der Lage war, deutsche Panzerfahrzeuge auf Großdistanzen zu bekämpfen. Die zu diesem Zeitpunkt vorhanden so Otmos da Hoti konnte mit dem immer besser werdenden Schutz der feindlichen Maschinen nicht mehr mithalten, und die Front fordert etwas wesentlich Ernsthafteres. Schwede. Dezember desselben Jahres beschloss das Staatliche Verteidigungskomitee, die Miller Selbstfahrlafette mit einem 100 mm starken Geschütz auszurüsten. Ein Wettlauf zwischen zwei Konstruktionsteams begann das Recht, dies neue Waffe des Sieges zu schaffen. Ursprünglich war die Verwendung des da Totmeti Geschützes vorgesehen, das von der Gruppe des Konstrukteurs Gorlitsky entwickelt worden war. Bei dem Versuch, dieses Geschütz in den Rumpf der Selbstfahrlafette einzubauen, treten jedoch erhebliche Probleme mit der Ordnung auf. Das Geschütz passt einfach nicht in die Dimensionen des Kampfraums, und den Ingenieuren gelang es nicht, eine akzeptable Unterbringung der Besatzung zu gewährleisten. In dieser Phase setzt sich ein konkurrierendes Projekt mit dem Geschütz durch, das am Konstruktionsbüro des legendären Wassily Grabin entwickelt worden war. Sein Geschütz erwies sich als günstiger in den Abmessungen und passt deutlich besser in den Rumpf der Otmos da Hoti, auf deren Basis die neue Maschinen stand. Das Rollmacht Werk verteilt, zusammen mit dem Werknummer Ormozdaati, und Februar 18 Ormozdaot den ersten Prototyp mit Grabins Geschütz. Von 2 bis Schwede. Mers fanden auf dem Gorakowski-Testland die staatlichen Erprobungen der neuen Selbstfahrlafette statt. Die Maschine leiter aus 3 Kilometer in anwegsamem Gelmzurk und führt das Ormozisches aus ihrem leistungsstarken Geschütz ab. Die Kommission sieht sich mit den Ergebnissen zufrieden, und empfahl die Einführung der Bestätigung der festgestellten Mängel. Der Weg zur Serienproduktion schien geebnet. Die Gruppe von Gorlitsky det jedoch nicht daran, kampflos aufzugeben. Die Konstrukteur bestanden darauf, dass solcher Prototyp, der Soasori, einer Prüfung unterzogen wurde. Am Juni und Juli 18 fanden vergleichende Schiebungen beider Maschinen statt. Die Selbstfahrlafette mit Grabins Kanone besteht ihre Überlegenheit in allen Schlüsselparametern, und so wurde die SOS am Sami. Juli 18 offiziell in den Dienst der Roten Armee gestellt. Durch dies prokritischen Verstärkungen und die Rivalität der Konstrukteur kosteten wertvoll Zeit. Die Serienproduktion der neuen Selbstfahrlafette begann erst am September 18 also fast ein Jahr nach dem ersten Entwicklungsbefehl. In Kriegszeiten kann ein solcher Zeitraum 1000 von Menschenleben und 100 verlorener Skelette bedeuten. Und das war nicht das einzige Problem. Denn ein Maschine ohne Munition ist nur ein nutzloser Metallhaufen. Die Serienproduktion der 100 mm starken panzerbrechenden Munition begann erst am Oktober 18 Die SOS wurden im November an die Truppen ausgeliefert, standen jedoch bis Januar 18 untig herum und warteten auf Granaten für Geschütz.
Die Besatzungen wurden gestellt und möchten sich mit der neuen Technik vertraut, konnten aber aufgrund des akuten Munitionsmangels nicht einmal vollständig Bangstien durchführen. Die Front wartet auf ein Wunderwaffe, doch dies verstaut am Hinterland. Die ersten wirklichen Gefechtszeit so als erst bei Budapest und in der Gegend zwischen dem Balletten und dem Valency. Zu diesem Zeitpunkt näht sich der Krieg bereits unaufhaltsam seinem Ende, und der neuen Selbstfahrlafette blieb nur noch wenig Zeit, sich zu beweisen. Die Frage wurde sie den sie gesetzten Hoffnungen erfüllen, oder ein Wiederentdeckung für die sowjetischen Panzerfahrer und Selbstfahrlaffettenbesatzungen werden. Dies hätten sich bereits daran gewandt, dass Fahrzeugs den Strandätschen Panzern in Duellen unterlegen wären. Dies so als Unterschied sich vorteilhaft von ihrem Vorgänger, der so Panzer in gleichmäßigen wichtigen Parametern. Die Konstrukteur hätten die neue Maschine mit verbesserten Beobachtungsdaten ausgestattet, die es der Besatzung ermöglichten, sich auf dem Schlachtfeld besser zu orientieren und Ziel schneller zu erkennen. Auch die Zielvorrichtungen waren modernisiert worden und ermöglichten Präzision auf große Entfernungen. Die Beleuchtung des Kampfraums wurde erheblich verbessert. Dies war bei intensivem Feuergefecht von entscheidender Bedeutung, der Pulvergas den geschlossenen Raum der Selbstfahrlafette schnell füllen und die Gesamtbesatzung außer Gefecht setzen konnten. Die beiden wichtigsten Unterschiede, die den Kampfort der neuen Maschine bestimmten, waren jedoch folgend: erstens, die erheblich leistungsstärkere ATIS-Kanonenbombkaliber als Millimeter anstelle der früheren 8 mm. Zweitens betraf der Unterschied die Panzerung der Bugpartie des Rumpfs, die von 8 mm bei so 8 auf 8 mm wurde. Theoretisch sollte die neue Selbstfahrlafette die Besatzung besser schützen und feindliche Fahrzeuge effektiver bekämpfen. Doch mit den Vorteilen kamen auch Schwierigkeiten Nachteile, die sich keineswegs sofort sehten. Die Großluk des Fahrers befand sich direkt in der vorderen Panzerung und stellt eine auf eine Schwachstelle am Sturz der Maschine dar. Es war ein regelrechtes Loch am Panzerschild, das auch beim Bergen von der so 8 zum neuen Modell nicht beseitigt wurde. Die Konstrukteur waren sich dieses Problems durchaus bewusst, doch eine zufriedenstellende Lösung fanden sie nicht. Das große 100 mm Starkgeschütz erfordert gravierende Änderungen in der Anordnung des Kampfraums. Der Arbeitsplatz des Kommandanten muss stark nach Steuerbord verlegt werden, wodurch ein sogenannter Granatenfall entstand. Dieser Vorsprung war nur mit 8 mm Panzerung gestützt und feindliche Granaten, die in diesen Bereich einschlugen, durchschlugen den Schutz los. Die Schützen lernten schnell, genau auf dies verwundbare Stelle zu zielen. Es schien, als ob dem Kanon an der verstärkten Panzerung die so als zu einem fortgeschrittenen Gegner vergiftete Fahrzeuge machen sollten. In der Praxis treten jedoch Probleme anderer Art auf. Der Grauberstand des Stranggeschützrohrs matcht die Maschine unhandlich und schwerfällig. Der Vorderteil der Selbstfahrlafette war so stark belastet, dass die ersten beiden Laufrollen kolossalen Belastungen ausgesetzt waren, für die sie ursprünglich nicht ausgelegt waren. Die Rollen verschlossen nicht nur schnell, sondern zerbrechen förmlich am Lauf des Betriebs. Die Strength hielten der ständigen Spannung nicht stand und begannen, sich zu lösen. Rissen standen auf den Panzerplatten, und zwar nicht durch feindlichen Beschuss, sondern einfach durch die Fahrt in unwegsamem Gelände. Die Maschine schien auseinander zu fallen, noch bevor sie in den Kampf mit dem Gegner eintrat. Reparaturteams waren pausenlos damit beschäftigt, die Selbstfahrlafetten in Kampfbereit am System zu halten. Schwerwiegende Probleme treten auch beim Getriebe auf, das mit der gestiegenen Masse der Maschine nicht kam. Der Mechanismus zur vertikalen Ausrichtung des Geschützes arbeitet ebenfalls mit Unterbrechungen, was die Zielgenauigkeit kritisch beeinträchtigt. Die Zielvorrichtungen fielen trotz aller Verbesserungen immer wieder am ungünstigsten Moment aus. Das Schwergeschütz erfordert erhebliche Anstrengungen beim Zielen, und die Richtstützen ermüdeten schnell während intensiver Gefecht. Konstrukteur und Werksingenieur versuchten nach Kräften, die festgestellten Mängel zu beseitigen.
Es wurden der Ungen und der Konstruktion des Fahrwerks vorgenommen, Schwerverbindungen verstärkt und Seelmechanismen bearbeitet. Doch ist gelang nicht, alle Krankheiten der neuen Maschinen bis zum Kriegsende zu beheben. Die Besatzungen mussten mit einer Technik kämpfen, die ständige Aufmerksamkeit und sorgfältige Behandlung erfordert, was unter Kampfbedingungen praktisch unmöglich zu gewährleisten war. Das Hauptverdienst der SOAS blieb jedoch für Kanone de Atis, für die Maschinen überhaupt erst geschaffen wurde. Der Munitionswert betrug lediglich sowjetisches, was deutlich weniger war als beim Vorgänger. Der Verbisse Granit unerheblich größere Strahlungskraft. Während des Zweiten Weltkriegs gab es für dieses Geschichts zwei Arten von panzerbrechenden Graniten, die Ber-Otgastormeti und die Ber-Otgastormeti. Von ihnen wies beeindruckend Durchschlagsleistungen auf. Bei einem Auftreffwinkel von 880 Grad, also bei einem streng senkrechten Einschlag auf ein Panzerplatt, sehen diese Graniten beeindruckende Ergebnis. Im realen Kampf kämen solche idealen Bedingungen jedoch praktisch nie vor. Feindliche Panzer befanden sich in der Regel in einem bestimmten Winkel zur stehenden Selbstfahrlafette, was die Wirksamkeit der panzerbrechenden Munition erheblich reduziert. Daher orientierten sich die Artilleristen stets in den Worten bei einem Winkel von 70 Grad, die ein realistisches Bild der Geschichtsleistung lieferten. Und hier begann das Interessanteste, denn auf dem Papier wirkte die 100 mm Kanone wie ein wahrer Panzerkiller. Doch die Realität erwies sich als wesentlich komplexer und unangenehmer für die sowjetischen Selbstfahrlaffettenbesatzungen. Gegen mittler deutsche Fahrzeugs arbeitet des de Atis geschichtstechnisch hervorragend. Der Panzer IV hat ein Frontalrumpfpanzerung von 80 mm, die bei einem typischen Auftreffwinkel von 80 Grad einen effektiven Schutz von etwa 80 mm bot Graniten der SOAS durchschlugen dies Panzerung aus einer Entfernung von per 2 km, wodurch dies Panzer zerstört werden konnten, lange bevor sie effektiv zurückschlagen konnten. Der Term des Panzer IV, mit seiner 80 mm starken Frontpanzerung, kann sogar aus näher zu 3 Kilometern Entfernung getroffen und durchschlagen werden. Das Sturmgeschützstück stellt ein himmlisch verwundbares Ziel dar. Sein 80 mm stark Frontpanzerung verwandelt sich bei einem Auftreffwinkel in effektiv 80 mm, und die 100 mm Kanone der sowjetischen Selbstfahrlafette kam mit diesem Genre auf großen Distanzen zu vernichtet. Es schien, als hängt die SOAS genau die Waffe halten, die für den Kampf gegen deutsche Panzerfahrzeuge notwendig war. Der Panzertiger stellt auf den ersten Blick ebenfalls kein unbewohnbares Problem dar. Sein Frontalrumpfpanzerung betrug 8 mm bei einem Neigungswinkel von nur Grad, was einen effektiven Schutz von etwa 80 mm ergab. Bei einem Standardauftreffwinkel stieg dieser Wert auf 80 mm. Und die SOAS konnte den Tiger im Rumpf aus einer Entfernung von fast 2 km bekämpfen. Durchaus gut Wort für ein Selbstfahrlafette, die deutlich weniger wog als Genre. Mit dem Term des Tigers verhielt es sich jedoch wesentlich komplizierter. Die Frontseite war durch ein massiv, komplex geformt Geschichtsplan geschichtst, und die Dick der Panzerung in diesem Bereich schwankt je nach spezifischer Blendenvariant zwischen 80 und 80 mm. Ein Treffer in den Term war zu einem regelrechten Glücksspiel, bei dem das Ergebnis weniger vom Nennen des Richtigsten als vielmehr vom puren Zufall abhing. Die Granit konnte den Schutz durchschlagen oder von einem dickeren Bereich abprallen. Allerdings war der Tiger zum Zeitpunkt des Beginns der Serienproduktion der SOAS bereits im Begriff, von der Bahn abzutreten. Die Deutschen hatten seine Produktion einen Monat vor Serienstart der sowjetischen Selbstfahrlafette eingestellt. Als die SOAS endlich in den Kampf zog, galt dieser einst furchterregende Panzer bereits als veraltet, und das deutsche Kommando übergab die verbliebenen Fahrzeuge sogar der ungarischen Armee. Der Tiger hört auf, ein prioritäres Ziel zu sehen. Des wahre Kopfzerbrechen bereitet der Panther, der zu diesem Zeitpunkt den Kern der deutschen Panzertruppen bildet. Die Frontpanzerung seines Rumpfs war 80 mm dick, aber in einem Winkel von 80 Grad eingebrecht.
Diese Negen verandert die Situation radikal und verwandelt die 80 mm ineffektiv als 80 mm. Bei einem Auftreffwinkel steht der Sturz auf als 30 mm, und hier begann das Unangenehmste für die sowjetischen Selbstfahrlafetten Besatzungen. Des de Suggestions konnte die Front des Panther-Rumpfes selbst aus 100 Metern Entfernung nicht durchschlagen. Die Widerstandsfähigkeit der deutschen Panzerung bedeutet, dass selbst auf Kurzdistanzen, wo der Kampf zu einem gefährlichen Nahkampf wurde, die Granaten der Soast gegen dieses Ziel wirkungslos bleiben. Die sowjetischen Besatzungen mussten, eine verwundbar stellen sich oder auf Genstigungssten hoffen. Die Geschossensblende des Panthers hat ein Dick von 80 mm. Deutsche Geschosspanzerung ist etwa 80 bis 80% schützer als Juost, was ein effektiv Dick von ungefähr 80 mm ergab. Bei einem Auftreffwinkel entspricht dies etwa 80 mm. Theoretisch konnte die so als die Blende aus einer Entfernung von knapp 2 km bekämpfen. Die Blende hat jedoch eine abgerundete Form, und 80 mm ergeben sich nur bei einem idealen Treffer in der Mitte. Ein Granat, die etwas höher oder tiefer Einschlag, trefft auf ein deutlich dicker Panzerung. Die Front des Panther-Turms, 80 mm dick bei einem Neigungswinkel von 30 Grad, konnte aus 1,5 Kilometern an mehr durchschlagen werden. Doch der Turm stellt ein relativ kleines und bewegliches Ziel dar. Unter realen Kampfbedingungen war es wirst schwierig, ihn aus dieser Entfernung zu treffen, zumal der Panther zu dieser Zeit mit seinem Präzision und weitreichenden Geschoss des Führer erweitert. Der Nächsteiger erwies sich sogar als gänzlich unverwundbar für die 100 mm starken Granaten. Sein Frontpanzerung konnte unter keinen Umständen durchschlagen werden, und eine Begegnung mit dieser Maschine verspricht den sowjetischen Selbstfahrlafetten Besatzungen ernsthaft Problem. Glücklicherweise wurden relativ wenig Nächsteiger produziert, und die Wahrscheinlichkeit, am Kampf auf sie zu stehen, blieb gering. Es gab noch einen weiteren wichtigen Faktor, der in den tabellarischen Daten selten berücksichtigt wurde. Die deutsche Panzerung war heterogen, mit einer harten Frontschicht, am Gegensatz zur homogenen Panzerung, die bei der Gesamtdick gleichmäßig war. Beim Aufprall auf einen solchen Sturz verhielten sich die Granaten unvorhersehbar, prallten häufiger ab oder verloren ihren Kopf, der für die Durchschlagsleistung verantwortlich war. Die technische Widerstandsfähigkeit der deutschen Panzerung erwies sich also als die in Handschön eingegebenen Zellen. Es entstand eine Paradox-Situation, dem die 100 mm Kanone, die aufgrund ihrer großen Messungen und ihres Gewichts in keinen sowjetischen Panzer eingebaut werden konnte und mit in der Selbstfahrlafette untergebracht wurde, erreichten Bezug auf die Panzerdurchschlagsleistung nicht einmal die Leistung des 75 mm Geschosses des Panthers. Der deutsche Mittler Panzer konnte die so als sicher bekämpfen, wenn die sowjetische Selbstfahrlafette gegen dessen Frontpanzerung machtlos war. Nun wollen wir uns ansehen, wie es den Sturz der so als selbst stand. Die 180 mm dick Frontpanzerung war in einem erheblichen Winkel eingebracht, was einen effektiven Sturz von etwa 130 mm vertikaler Panzerung ergab. Bei einem Auftreffwinkel von 80 Grad stieg dieser Wert auf fast 70 mm. Nicht schlecht Wert für ein mittler Selbstfahrlafette, doch wie verhielten sie sich im Vergleich zu den Fähigkeiten deutscher Geschosses. Der Panzer even des Stug konnten mit ihren kurzen und langen 75 mm Kanonen die Frontpanzerung der so als selbst aus 8 Metern Entfernung nicht durchschlagen. Dies verschaffte den sowjetischen Selbstfahrlafettenbesatzungen einen erheblichen Vorteil bei der Begegnung mit der Hauptmasse der deutschen Panzerfahrzeuge. Doch es war zuvor, sich zu freuen, denn auf dem Schlachtfeld gab es auch gefährliche Gegner. Der Tiger mit seinem berühmten Centimeter Geschoss durchschlug die Front so als aus einer Entfernung von 80 bis 80 Metern. Der Panther behielt dies aufgab aus etwa 80 Metern, und der Nächsteiger bekämpfte die sowjetische Selbstfahrlafette sowohl aus einer Entfernung von 2 Kilometern. Es sieht sich, dass die so als nur mittler deutsche Fahrzeuge effektiv bekämpfen konnte, wenn der Richtst lediglich die Silhouette des feindlichen Panthers treffen musste.
Gegen Fahrzeugs auf Panther Niveau hing der Erfolg nicht mehr von der Führkraft des Geschützes ab, sondern davon, wie günstig die Besetzung der Selbstfahrlafette her Position wollen konnte, oder wie unglücklich der deutsche Fahrer sein Fahrzeug dreht. Technische Geschichte und Kriegsglück spielten eine größere Rolle als technische Spezifikationen. Die Deutschen wussten dies genau, denn sie arbeiteten so als in Gefechten und studierten die Truppenfahrzeuge sorgfältig. Deutsche Spezialisten stellten der Panzerdeutschleidskraft des neuen sowjetischen Geschützes im Vergleich zu früheren Modellen fest. Doch im Gegensatz zu den ersten T-44 und Co., die etwas ormos der RTB den Deutschen einen Skok hinterlassen, beeindruckte sie die neue Selbstfahrlafette nicht besonders. Sie verstanden die Stärken und Schwächen der SOAS und wussten, wie sie damit umzugehen hätten. Die Oras Schwede. Selbstfahrlaffetten-Artilleriebrigade erhielt ihre Maschinen und Treffen Ungarn ein, in den abschließenden Kämpfen in dieser Region teilzunehmen. Zu Beginn der Kämpfe in London umfasste die Brigade samstauri SOAS, aufgeteilt in zwei Regimenter, das Tormeti und das Tertmeti Regiment. Die Besatzungen waren ausgebildet und brannten darauf, die neue Technik im Einsatz zu testen. Tormeti Mirzatas ormos der Hoti ging der Jener mit bis zu Samotzi Panzern, unterstützt von einem Infanterieregiment, zum Angriff bre. Der Angriff begann am 0 Uhr, Uhr morgens. Laut dem Kriegstagebuch der Brigade wurden alle feindlichen Angriff mit großen Verlusten für die Deutschen abgehört. Hinter diesem Chitternen Formulierung verbarg sich jedoch ein ganz anderer Geschichte. Die sowjetische Verteidigung in diesem Abschnitt war ordentlich stark. Neben den zwei SOAS-Regimentern waren dort zwei Panzerabwehrkanone, Trameti Totmeti, Utmosta Hotik Panzer und Infanterieeinheiten stationiert. Vor den Stellungen waren Minenfelder angelegt, die den angreifenden Gegner aufhalten und ausbluten sollten. Ist kein Unglück, eine solche Verteidigung zu durchbrechen. Den Deutschen gelang es jedoch, einen Durchgang in den Minenfeldern zu schaffen, und die sowjetische Infanterie floh. Sie floh so schnell, dass die Soldaten nicht einmal die Unterstützung ihrer Panzerabwehrkanone richtig springen konnten. Der Hauptste Treff des Tertmeti Selbstfahrlafetten-Artillerieregiment, das den Kampf praktisch am Alleingang aufnahm. Das benachbart Tormeti Regiment versucht, den untergehenden Kameraden zu helfen, doch sein Bemühen blieben erfolglos. Das Regiment wurde in diesem Gefecht fast vollständig vernichtet. Von der gesamten Einheit blieben nur 3 kampfbereit Maschinen übrig. Die Brigade verwandelten sich in brennende Wracks auf ungariskem Boden. Laut dem Kriegstagebuch der Brigade wurden Tertmeti Regiment Trameti zu einem Tormeti wieder 3 Gefecht gesetzt. An einem einzigen Tag verlor die Brigade der Selbstfahrlafetten unwiederbringlich, und ein weiter Maschine ging mit einem abgeschossenen Kommandantenturm in Reparatur. Dies war ein schrecklicher Schlag, denn die Brigade verlor ein Drittel ihrer Stärke am ersten ernsthaften Gefecht. Die Deutschen drangen nicht weiter vor, aber der Preis für das Stoppen ihres Vormarsches war extrem hoch. Tameti Mers verlor das Schwerpanzerbataillon hat als der Wichermacht unwiederbringlich 3 nächstage. In deutschen Dokumenten wurde angegeben, dass die Fahrzeuge durch 4 waren so als ormos der Tormeti zerstört wurden. Historisch wurden sie jedoch von so als der Oras Schwede Brigade getroffen. In den Daten und Umständen dieses Gefechts herrschte ein Jewish Verwirrung, aber die Tatsache des Verlusts von 3 schweren Panzern wurde von den Deutschen dokumentiert. Die folgenden Tage brachten new Zusammenst und new Verlust. Trameti Mers wuchert das Selbstfahrlafetten-Artillerieregiment, wieder deutsche Panzerangriff ab. Laut sowjetischen Meldungen gelang es in diesem Gefecht, einen Tiger und 3 Panzer abzuzerstören. Die Verlust des Regiments beliefen sich auf 4 SOAS. Das heißt, die sowjetischen Verteidigungsverlust entsprechen den angegebenen deutschen Angriffsverlusten, und das, obwohl neben den Selbstfahrlafetten auch andere Einheiten auf den Gegner führten.
Dort mit den gemeldeten Tigern gab es ein interessant Geschichte. Im 3. Panzerregiment der Sami Panzerdivision Totenkopf, des Panzerkorps gehört, befanden sich zu diesem Zeitpunkt nur 7 Tiger. Laut deutschen Dokumenten verlor dieses Regiment im Trameti. Kein einziges Fahrzeug dieses Typs. Die Tiger dienten auf 2 Wegen in der sowjetischen Statistik gelenkt sehen, entweder wurden sie erfunden, den Verlust von wir eigenen, ausgebrannten Selbstfahrlafetten zu erklären, oder es wurden belegt in der Fahrzeug für Tiger gehalten. Trameti. Dauerten die Kämpfe. Ward durch ein Mainzerstrit, durch das Regiment meldet die Vernichtung eines Nichttigers an 3 gewöhnlicher Tiger. Ein weiterer Tiger wurde als Bestät verbucht. Beeindruckende Ergebnis für einen einzigen Tag, wenn denn nicht in Umständen war. Am 3. Panzerregiment waren immer noch dieselben 7 Tiger verzeichnet, die in diesem Tag in Richtung der Stadt Merzerkuchen und kein Verlust erlitten. Mit dem Nichtstiger war die Situation noch interessanter. Das Panzerbataillon hat Astschrauer an diesem Tag mit der Evakuierung liegen gebliebener Fahrzeuge beschäftigt und hatte ebenfalls kein Kampfverlust. Im UdSSR Sturms Panzerbataillon sprengten die Besatzungen jedoch selbst mit ihrer Nichtstiger aufgrund fehlender Evakuierungsmöglichkeiten. Dies waren ihren eigenen Besatzungen zurückgelassenen und gesprengten Fahrzeuge könnten von sowjetischer Seite durchaus als am Kampf zerstört Fahrzeuge verbucht worden sein. MOC ging die Schwede Brigade zum Angriff bei. Am Ende des Tages erschienen in den Dokumenten eintragbar 5 verbrannte Tiger, einen Panther Ab, einen am lackierten Teotsta Totchmeti, einen britischen Churchill Panther und einen Panther. Eigen Verlust beliefen sich auf ein ausgebrannt SOAS. Bei die gemeldeten Tigermitchten war hier gar nicht im Detail spekulieren, so offensichtlich ist die Diskrepanz zwischen den sowjetischen Meldungen und der tatsächlichen Lage. UdSSR meldet die Brigade Wehrsinn verbrannt und 6 besteht deutsche Panzer. Die eigenen Verlust beliefen sich erneut auf ein ausgebrannt Selbstfahrlafette und wir besteht. Tag für Tag prangten in den Berichten beeindruckend Zahlen zerstört feindliche Technik. Durch ein Überprüfung anhand deutscher Dokument deckt immer wieder erhebliche Abweichungen auf. Insgesamt meldet die Schwede Brigade vom Tiertmeti bis zum Todmeti. April as ormosta hoti de Vernichtung von Assameti Panzern und Selbstfahrlafetten des Geners. In einer separaten Zeile wurden Sameti besteht Panzer aufgeführt. Die eigenen, unwiederbringlichen Verlust in diesem Zeitraum beliefen sich auf ormosta oder SOAS. Mit April waren noch Tridmeti Maschinen einsatzbereit. Ein weiter befand sich in der Generalbeholung. Angesichts der Auswärts gemeldeten Bestäten und zerstörten deutschen Panzer ergaben sich ernsthaft Zweifel. Oftmals wurden genau jene Fahrzeuge, die deutsche Besatzungen selbst sprengten, weil Ersatzteil oder Treibstoff fehlten, in sowjetischen Berichten als am Kampf vernichtet registriert. Den tatsächlichen Grad dieser Aufstockungen hielt noch festzustellen, ist höchst schwierig. Es ist ein undenkbar Aufgabe, die einen gesamten Abgleich von Dokumenten beider Seiten erfordert. Es ist wichtig, den Kontext jener Ereignisse zu verstehen. Im Vergehratas ormosta hoti befindet sich die deutsche Kriegswirtschaft in einem Zustand des wohlständigen Zusammenbruchs. Der Generalinspektor der Panzertruppen, Heinz Guderian, berichtet später, dass die Frank Hitler davon versuchen wollte, die Produktion nur Panzer nicht zu steigern, sondern stattdessen die bereits vorhandenen mit Ersatzteilen zu versorgen. Dies geschah jedoch nie. Aufgrund eines akuten Treibstoffmangels konnte die Panzertruppe der Wehrmacht einfach keine notwendigen Verlegungen zwischen den Frontabschnitten durchführen. Selbst bei geringfügigen Defekten, die unter Feldbedingungen leicht behoben werden konnten, gingen Panzer und Selbstfahrlafetten als unwiederbringliche Verlust verloren. Ohne Treibstoff und Ersatzteil blieben die Maschinen massenhaft und wurden von ihren eigenen Besatzungen gesprengt. Ganz einheiten verschwanden bei minimalen Kampfverlusten.
Позже эта Man sold конкретная nicht машина nehmen. стала Das die Hohen памятником на verlust der Кубе. deutschen Но самое Panzerfahrzeuge интенсивное angehend auf боевое das Erscheinen der применение после Mietstagen so 1945 Ausdruck года wären. ожидало эти Die самоходки в Dokumentation in Volk арабо-израильских Anders Bild. войнах, где Die они сражались Kriegsmaschine уже Deutschland против sehr viel von совсем innen других heraus. An противников. den sowjetischen Truppen Если вам blieben wir понравилась эта lediglich история, die Ergebnis обязательно dieses ставьте Zufalls лайк zu и registrieren. подписывайтесь на канал. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs setzte die so as Dienst fort. Von atas ormosta otchibes atas ormosta tixmeti ordnotchi atas samutsta tixmeti maschinen dieses Tipps produziert. Durch sowjetische Lieferungen an den entscheidenden Reexport gelangten die Selbstfahrlafette nach Algerien, Nordkorea, Morocco, Vietnam, Yemen, Albanien, Angola, Bulgarien, China, Cuba, die Czechoslovakie, Ostdeutschland, Egypten, Ungarn, Iraq, die Mongolie, Polen, Romania, Syrien und Jugoslawien. Borol leisteten sie ihren Dienst, und mancherorts wurden sie auch im Kampf eingesetzt. Fotografie sieht Fidel Castro auf der Panzerung einer so als während der Abwehr der Invasion in der Schweinebucht. Später wurde Gino dies Maschinen zu einem Denkmal auf Kuba. Durch der intensivste Kampfeinsatz nach das Ormosta Hutier dies Selbstfahrlafetten in den arabisch-israelischen Kriegen, wo sie bereits gegen Willig Jener kämpften. Wenn ihnen dies gefallen hat, lassen sie uns gern einen Like und abonnieren sie den Kanal, keinen neuen Beitrag zu verpassen. Schreiben Sie in die Kommentare, welche Technik Sie das nächste Mal mehr erfahren möchten. Ihre Meinung ist uns für die Weiterentwicklung unseres Kanals sehr wichtig.